ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਾਤ ਜੈਸਪਰ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, 40,000 ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋਈ ਗੁੱਲ। ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਫੋਰਮ 2023 ਜੇਨੀਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰ ਹੋਏ 114 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਚਰਚਾ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਜੰਗ ਰੁਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜੰਗ। ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਹਮਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਗਿਲਾਦ ਅਰਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਾਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। Again, we find ourselves about to vote upon yet another hypocritical resolution. Not only does this resolution fail to condemn Hamas for their crimes against humanity, it doesn't even mention Hamas at all. This is a resolution that will only prolong the death and destruction in the region. That is precisely what a ceasefire means. What would your countries do if you were in Israel's shoes? Call for a ceasefire? What would Moscow do? How would you respond? Everyone here knows exactly. On December 1st, there was another pause in place. And again, it was violently ended by Hamas ISIS, who refused to release women held hostage and continued to fire rockets and missiles on our town and cities. This is the phone number of Hamas's office in Gaza. Tell Hamas to put down their arms, turn themselves in, and return our hostages. This will bring a complete ceasefire that will last forever. So why are you not doing this? Why are you not holding Hamas accountable? Ironically, today is the United Nations International Day of Neutrality, the day on which the UN reminds itself to be an impartial mediator in de-escalating conflict. Ignoring the war crimes of genocidal terrorists on today of all days, this body further proves its utter irrelevance. What a disgrace. But this resolution's absurdity goes further than protecting genocidal terrorists. This resolution is a written paradox. On the one hand, it calls for a ceasefire. Yet, on the other hand, it calls for the release of all hostages. All. Have you forgotten who you are dealing with? Have you forgotten that Hamas, the terror organization holding the hostages, has zero respect for international law? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਮਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਮਾਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਸਮਾਇਲ ਹਾਨੀਏ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ਾ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਦੱਸਿਆ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਸਮਾਇਲ ਹਾਨੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਾਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਹਮਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਡਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਂਡਲੌਕਡ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਦੇ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ 1955 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2005 ਤੱਕ 55 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਚਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਜੜ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਕਾਲ ਦੀ ਕਗਾਰ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 46 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20.3 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.6 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। In just 2 days, we will mark 8 months since war erupted across Sudan. That's 8 months of horror, violence, displacement, and immeasurable suffering that the Sudanese people have had to endure in what has become one of the world's worst humanitarian crises. The suffering is unimaginable, what we're seeing on the ground, yet the crisis has not been getting the international focus and attention that is warranted, as the conflict continues to upend millions of lives and worsen what was already an incredibly dire situation. Today, as WFP, we are warning of a looming hunger catastrophe by next year's lean season if we're unable to expand access and regularly deliver food assistance to people trapped in conflict hotspots such as Khartoum, the Darfur region in the west, and the south central Kordofan region. I was speaking to one of my colleagues yesterday whose family cannot escape the capital in Khartoum, unable to get past checkpoints to flee the violence. Amid ongoing airstrikes and shellings, they're risking their lives to go outside to purchase basic goods. Even now, they're struggling to put food on their plates. Yet when the lean season hits in May and food becomes less available, they may be out of options unless WFP can get through and regularly deliver assistance. The hunger crisis is deepening at an alarming rate, as a new integrated phase classification food security analysis has determined. Now, as many of you may be aware, the IPC is a widely internationally recognized 5-phase scale that provides common standards for classifying the severity of food insecurity. So this new analysis shows the highest level of hunger ever recorded during the harvest season, which is ongoing right now, and it's typically a period where more food is available. And if there's not a significant increase in food assistance by the time the lean season arrives in May, conflict hotspots could see the emergence of catastrophic hunger, or level 5 out of 5, the highest level on the integrated phase classification scale. 3 ਦਿਨਾਂ ਗਲੋਬਲ ਰਿਫਿਊਜੀ ਫੋਰਮ 2023 ਜੀਨੀਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 114 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਡੈਲੀਗੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 114 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਲਿਪੋ ਗ੍ਰਾਂਡੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਟਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। Figures do not tell real stories, but there is one figure, 114 million, which is important to begin our reflection. 114 million represents the number of refugees and displaced people whom persecution, human rights violations, violence, armed conflict, serious public disorder have forced from their homes. 114 million shattered dreams, disrupted lives, interrupted hopes. It is a figure that reflects a crisis, in fact, many crises of humanity. However, it also represents the generosity and hospitality of the people who open their hearts and homes to those fleeing, people who often have as little resources as those who had to leave everything behind. But our world is also threatened by profound inequalities, widespread poverty and climate change. Security is a physical and virtual concern. And COVID-19 has revealed how exposed we are to health hazards. It is therefore easy to sometimes forget that forced displacement also remains an unresolved problem that concerns us all, and not only when we see images of massive flows or when refugees knock at our doors, and which, like other global challenges, is made more difficult by an increasingly divided international community. ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੁਧਾਰ ਉਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੇਨਿਸ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਛਿੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। UNGA ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। When I assumed the presidency of the General Assembly in September, I outlined a series of steps and initiatives to rebuild trust in the multilateral system and to reignite global solidarity. This stemmed from the fact that, amid ever-worsening global challenges, our nation, and indeed our peoples, seem to be drifting further apart. We are seeing more pervasive signs of fraction and disunity, of discord and disharmony. This is hampering our ability to address climate change. It is diminishing our efforts to deliver on the Sustainable Development Goals, and it is impacting our confidence in our ability, though not in our resolve, to live up to confront and to try to solve the conflicts, violence, and grave violations of human rights that we are witnessing. As President of the General Assembly, the world's preeminent intergovernmental forum for dialogue and deliberation, it is my responsibility to serve as a convener and to bring together all peoples,
all sectors, and all stakeholders to drive forward solutions to our shared challenges. That includes, of course, working with you, our vital civil society partners. Because the reality is that member states alone cannot resolve the challenges we face. We need the voices and the contributions of civil society. We need that of the private sector. We need that of academia and the youth. We need everyone. I repeat, everyone. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਾਤ ਜੈਸਪਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਚੱਕਰਵਾਤ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 40,000 ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਜੈਸਪਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ 5 ਪੱਧਰੀ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਵਜੋਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਰਾਜ ਦੇ ਤੱਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 140 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਡਿੱਗੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੈਮਰਨ ਡਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਸਮੈਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। Yesterday, tropical cyclone Jasper crossed the far north Queensland coast near Wudjil. Ex-tropical cyclone Jasper is now a tropical low, but its tail is lingering over the Coral Sea, and that means it's continuing to rain in the far north of the state. So this event is not over. We've seen 24-hour rainfall totals of about half a metre across far north Queensland. That is a very large volume of water. And that rain is continuing, heavy rain is continuing to fall from Ingham all the way up to Cooktown. There are about 40,000 homes and businesses without power in the far north, including around 25,000 or so in Cairns. That means a quarter of homes and businesses in the affected areas have no power this morning. The Captain Cook Highway remains cut between Cairns and Port Douglas. We've also seen a number of people who had to be rescued in the town of Mossman, and I understand 12 people were assisted by the police and the fire and emergency service. I want to thank them for that. 12 people and a dog, I understand, and they are all safe. And with the rain continuing, we want to remind all Queenslanders that sort of flooding and its impact on individuals and the risk and the danger that comes from flooding remains. People in the far north will be aware that an event like this is not over because when they look outside they can see the rain bucketing down. But it will ease up and we want people to remain alert and safe at this time. So please be safe, don't walk in floodwaters, don't drive in floodwaters. Remember that saying, if it's flooded, forget it. Keep listening to the advice of local authorities in particular. They'll be closest to what's happening on the ground and their advice is critically important at this time. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ गई। 4 दिसंबर के ऑर्डर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था, उसकी समाअत है। 4 दिसंबर साइफर केस के अंदर जब कॉपियां तकसीम की गई थी उस ऑर्डर को हमने चैलेंज किया था, तो उसकी समाअत है। नंबर 4 नैब तोशाखाना केस, जिसमें इमरान खान साहब की जमानत की दरखास्त जो है वो खारिज कर दी गई थी, तो उसमें आज रिमांड कंटेस्ट होगा।
تو سائفر کی بات کروں تو یہ کسی طرح سے اوپن ٹرائل نہیں ہے. ایک کیسے اوپن ٹرائل نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اوپن ٹرائل ہوگا. اوپن ٹرائل کا مطلب ہے کہ پراپر میڈیا کی ایکسیس, وکلاء کی ایکسیس, فیملی کی ایکسیس, پبلک کی ایکسیس. تو نہ صحافیوں کی پراپر ایکسیس ہے, کیونکہ پہلے تو پک اینڈ چوز کیا جاتا ہے اور پھر ان کو بہت دور جہاں پر عدالت لگی ہوئی ہے وہاں سے بٹھایا جاتا ہے, جہاں پر ان کی آواز جو ہے وہ جا ہی نہیں سکتی. کوئی بھی پروسیڈنگ ہو رہی تھی کل بھی تو کوئی ان تک کاروائی نہیں جا رہی تھی, کہ اوپن کا مطلب تو یہ ہے نا کہ تمام لوگ سنیں. تو کم سے کم 25-30 فٹ یا اس سے بھی زیادہ کہہ لیں وہ فاصلہ ہے جہاں پر عدالت معزز جج بیٹھے ہوتے ہیں, وکلاء کھڑے ہوتے ہیں, جہاں پر سماعت جاری ہوتی ہے, اور وہاں سے وہ جہاں پر صحافی بیٹھے ہوتے ہیں, اور بند ایک شیشے کا ایک وال ہے, تو وہاں تک آواز ہی نہیں جاتی. اسی طرح سے پراپر وکلاء کو نہیں ایکسیس, وہ 3-4-5 لوگ اس سے زیادہ نہیں وہ کرنے, حالانکہ بہت بڑا حال ہے. اس کے ساتھ ساتھ عام پبلک پتہ نہیں کون لوگ ہیں, نامعلوم, ہم جانتے ہی نہیں ہیں. کہتے ہیں ہم پی ٹی آئی کی بھی نہیں ہے جی, ووٹر سپورٹر ہیں خان کے. کبھی کسی نے نہیں دیکھا, نہ وکلاء نے, نہ خان نے, نہ کبھی کوئی اور بندہ ان کی فیملی کا کہ انہیں جانتا. اسی طرح جو ایک کل آپ نے سنا کہ فرد جرم کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ فرد جرم لگ گیا ہے, کسی صورت ہم اس کو نہیں مانتے کہ یہ فرد جرم لگایا گیا ہے, کیونکہ جس طرح سے وہاں پر یہ کاروائی چلائی جا رہی ہے, ڈے ٹو ڈے چلائی جا رہی ہے, اور جو ہماری درخواستیں تھیں ان کے اوپر پہلے فیصلہ دینا تھا وہ دیا ہی نہیں گیا. سائفر رولز دی ہی نہیں گیا جس کے اوپر یہ کیس سارا, سائفر قانون ہے نا, سائفر رولز جو ہیں وہ قانون ہے, وہ تو کوئی خفیہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ سائفر کی کاپی وہ بھی نہیں دی گئی, ریکارڈ کے اوپر ہے ہی نہیں. اور باقی بھی اسی طرح سے ہم نے مختلف گزارشات رکھی تھی, کل ویڈیو کے اندر میں نے تفصیلات بتا دی تھیں. اور عدالت کے اندر جب کاروائی ختم ہوئی تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ کاروائی کیا ہوئی ہے. ہم پوچھ رہے تھے کہ کیا آرڈر ہوا ہے, جی کہتے ہیں جی آرڈر دیکھ لیجئے گا. بعد میں پتا چلا جی کہ فرد جرم لگ گئی ہے, نہ عمران خان صاحب نے سائن کیے ہیں. بلاول ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ. ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ 1979 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ. ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ. कल मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में था और 12 साल बाद कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस का केस का हियरिंग था. तो सबसे पहले मैं आप तमाम वकला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इतने साल जदोजहद की कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ दिया जाए. और उसके बाद मैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का शुक्रगुज़ार हूँ, उन तमाम जज साहिबान का शुक्रगुज़ार हूँ कि आखिरकार हमें ये मौका दिया जा रहा है. अब इस मौका से आपकी मदद के साथ हम इस मुल्क का, इस निज़ाम का और इस जमहूरियत का बेहतरी चाहते हैं. हम चाहते हैं कि हम इस जुडिशल रेफरेंस से ज़रूर कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस तरीके से इंसाफ दिलवाया जाए कि तारीख़ को दुरुस्त किया जाए, लॉ बुक्स को दुरुस्त किया जाए, अपने ऑर्डर्स को दुरुस्त किया जाए, उन सब को बेनकाब किया जाए जो इस कत्ल में मुलव्विस थे, चाहे वो आमिर था, चाहे वो उस वक्त के जो इस जुर्म में मुलव्विस थे, आमिर हो, जज साहब हो, वो वकला हो, वो सियासतदान हो, जो सब अकॉम्प्लिसेस थे इस जुडिशल
मर्डर के, मगर साथ साथ हम हमारा जमहूरी निज़ाम के लिए, उसी अदलिया के लिए हम समझते हैं कि ये एक मौका है कि हम मिल के पाकिस्तान को इस बहरान से निकाल सकते हैं। इट इज़ ऑफन सेड कि जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस का वो जो केस है, उसको कभी पाकिस्तान की तारीख में एक प्रेसिडेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया गया। किसी ने पाकिस्तान उस केस के बाद कोई ऐसा जज नहीं रहा पूरा मुल्क ने जिन्हें ये कोशिश भी की, ना कोई लॉयर रहा कि वो उस केस का एग्जाम्पल दे। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।